sister, if you know who you were yesterday, it's not about you, it's not about me, but it's about God. So he deserves to be praised. Thank you, Jesus. Blessed be the Lord. Take control of this place right now. You have to know God. You have to know we are in His presence. You have to know that everything that you have, it's not by you. It's not because of your degree. It's not because of the name of your family. No, it's about the grace of God. And you know what grace is. So that's why I love this song. No matter what you're going through, be like Job. He did not know what's going on in the spiritual atmosphere, in the spiritual realm. But all he did is trusting in God. He said, no matter what I'm going through, no matter if I'm sleeping on the floor, no matter if I don't have any job today, but I know that God who brought me from Africa, who brought me so no matter where, but He's not, because He says, I know the plan I have for you. Yes, I know the future I have for you. Great thing is yet ahead. Can somebody say amen? Yes, you may be sleeping. I will be mixing, Pastor. You will be helping me. Because I have some of those quotes, it's only in French, it's better. You know? Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est ce que la parole de Dieu a dit. So when I'm in the presence of God, to me I'm happy. To me I'm joyful. Because I know He's the one who's the provider. And you know why? Because you need to know your calling. Parce que vous devez connaître votre appel. Because you need to know who you are. Vous devez savoir qui vous êtes. You are sons and daughters of the high, mighty, the creator of the universe. Dieu, le créateur de l'univers. You may be confused today. Tu peux être confus aujourd'hui. That's why you see all those kind of things they're talking. I don't know if they're going to arrest me, but transgender, LGBT, those are confusion. Because people, they forget their identity. Les gens sont confus avec l'histoire des transgender et de l'homosexualité. This is very hot topic and very important. Not only in the spiritual world, pas seulement dans le monde spirituel, but even in our social life, in a daily life. Vie sociale ou notre vie journalière. I'm going to tell you this is a true story. Je voudrais dire cette histoire qui est vraie. Somebody went to school here in America. Quelqu'un est allé à l'école ici aux États-Unis. So he went over there to study and being a nurse. Il voulait être un infirmier. First year college. Première année au Second year college. Deuxième année au collège. He never touched a needle. Il n'a jamais touché une aiguille. He never went to the hospital. Il n'a jamais été à l'hôpital. At the end, when he was ready to graduate, they start doing the preparation of graduation. Mais quand il était prêt pour être collé, on a commencé à faire toutes les préparations. That's when he figured out. C'est là qu'il a pensé maintenant. He was doing general study. Et il est en train de faire des études générales. He never been to the nursing Il n'a jamais as a major. He never chose nursing as a major. Dans le domaine des infirmiers. He wasted a full 3 years. Ça, il a perdu 3 ans pour rien. He missed that. Il a manqué l'objectif. You see, because when you're trying to do something, Et parce que quand vous voulez faire quelque chose, you have first to know what you're trying to do. vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez faire. You have to know your ability. Vous devez connaître votre capacité. It's very important. You see, in a secular world, I'm a computer guy. Dans le monde circulaire, comme je suis un homme qui travaille avec les ordinateurs, so you cannot come and then tell me, oh, can you take this noodle and then, you know, minister to someone who's sick or give the medication. I can't do that. Je ne peux pas me demander de donner des médicaments à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire. Because I don't know. Parce que je ne connais rien de cela. When I was in high school, quand j'étais dans l'école secondaire, back home, au pays, I was a little smart. J'étais un peu smart. So I had a choice. J'ai eu un choix. Either to do
mathematics and physics, je devais faire les mathématiques ou les physiques, or to do biology. pour faire la biologie. But I end up doing the research Et je suis parvenu à faire des recherches to know if I do biology, pour dire si je faisais la biologie, at the end, who am I going to come? What is my options? quelle sera ma fin? Quelles sont les options dans ce domaine? And of course, I'm talking about the secular calling. Bien sûr, je parle de l'appel qui se passe au niveau du monde. I need also to know how much I can earn. Et je devais aussi connaître combien je vais avoir comme salaire. So I figured out it was better for me if I want to make more money to be like do a surgeon. Yeah, So become a doctor and then become a surgeon. Yeah, je pensais pour que je puisse avoir beaucoup d'argent, il fallait que je sois un docteur, But then chirurgien, I don't like seeing blood. mais je ne voudrais pas voir du sang. So I call off that option. Alors j'ai mis à côté cette option. So I decide to do mathematics. Et j'ai décidé de faire les mathématiques. So you see, today people, sometimes we just walk up in the morning, and even a day by day, we don't even plan our day. You just walk up, and then you start going, and not knowing where you're going or what you're going to do. Quelquefois nous nous réveillons le matin, parfois on ne prie même pas, on se réveille, nous commençons à partir et on ne sait pas où on va. It's important to know yourself C'est très important de connaître vous-même and to know your callings. et de connaître votre appel. When we talk about calling, Quand nous parlons de l'appel, Christian, dans le cadre de chrétien, and especially the really old Christian, 80s, 70s, spécialement quand nous parlons des temps anciens, les années 80, 90, all we see is spiritual gift. on parle toujours du don spirituel. Calling is not only spiritual gift. Dans l'appel, c'est pas seulement avoir un When we're talking about calling, it's not only being a prophet. c'est pas seulement être un prophète. That's why there's a lot of confusion, and that's why, especially in Africa, when the pastor's preaching, he said, "You're going to be a great man and a prophet." C'est pourquoi il y a beaucoup de confusion. En Afrique, quand on prêche, on voulait voir seulement un prophète. Callings, you see, even being a mother, Même être une maman, a housewife, être une It's a calling. mère, c'est un appel. you have to educate those kids, Vous devez those children. éduquer les enfants. You have to minister to them. Vous devez les You're the one who spend more time with the children than us as a husband, especially in Africa. beaucoup de temps avec les enfants, plus que les papas, spécialement en Afrique. We have a COVID now. We're looking for a vaccine. Nous avions le Covid, nous cherchons le vaccin. It's going to heal people, save the world. Qui va sauver le monde. That's it's a calling. Ça, c'est un It's a appel. gift. C'est un don. Where is Christian? Où sont les chrétiens? Among those people, Et entre ces gens-là, we have the president and the head of countries nous avons des présidents that are allowing things that are against the Bible. qui permettent des choses qui sont contre la Bible. Why? Because when we see somebody who's a Christian going to the politics, he says, no, you can't do that. Parce que quand nous voyons un chrétien qui veut faire la politique, There's a lot of confusion il y a beaucoup de when it comes to calling. Quand nous parlons de l'appel, That's where we need to start first. c'est là que nous devons commencer. Why then God give you that gift in you? Pourquoi Dieu t'a donné ce don-là en toi? Especially here, it's easy to understand. You go to school, there is an AP classes, Donc c'est so advanced programs. il y a des écoles qui sont avancées. Because there is a people that has been gifted only of mathematics. Parce qu'il y a des gens qui ont le don dans les mathématiques. When he's trying to explain your numbers, and you just are amazed. Ils peuvent vous expliquer sur le nombre et cela va vous étonner. So that brings me to say, you see, in a simple way to explain, to understand, identify your callings, Une manière facile d'identifier votre appel, especially in the secular world, in a physical world. spécialement dans le monde physique, What do you have passion for? la passion que vous avez en vous. You have to have a passion Vous devez avoir on something. une passion pour quelque What chose. are you willing to do freely? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Not looking for money. Pas seulement chercher l'argent. Things that are you doing only they have to pay me? That's not your passion. Si vous voulez
voulez faire quelque chose pour que vous soyez payé, ça c'est pas une passion. Passion is things that you are willing to do that even freely, not getting paid. La passion est une chose que Things that you are ready to do even under your sleep, they wake you up, you're like, I'm going for une it. chose que vous pouvez faire librement, juste même après avoir vous réveillé, vous allez vous faire ça. That's what you have as a passion. C'est ça une passion. And if you tie that even in the spiritual world, Maintenant, si vous amenez ça dans le monde spirituel, it's going the same way. When God starts calling you, you will feel that burning. You will feel that passion coming upon you. quand Dieu vous appelle, vous allez sentir cette passion en vous. Amen. What that things that you can do effortless. Quelles sont les choses que vous pouvez faire sans effort? That's your gift Cela est votre don. in a secular world. Dans le monde actuel circulaire. You see, those things that you can do it, you don't put much effort. And you know the benefit when you're doing something that God has given you in the real world, like in the secular world, in the social world, is that you will never get tired of doing it. Sur quelque chose que Dieu vous a donné à faire dans le monde, vous ne resterez pas fatigué de faire. You will never find it so hard. Vous ne trouverez You will never complain about it Vous n'aurez pas because you enjoy doing it. parce que vous Even they wake you up. It's like my sister. You can feel the way she's singing. She's not even forcing. quand elle chante, It's just coming out. I was amazed. I'm like, wow. ça vient. Quand j'ai vu, j'ai dit vraiment. And let me tell you, that's how you feel even the presence of the God. C'est comme ça que vous sentez même la présence de Dieu. Stay with me. I'm just going to mix match, okay? So that's why you see, because she's doing it, she has a passion. You can see she has a passion. Then she has that gift that God has given to her. What the result? The result is she called the presence of God. So bien qu'elle a le Every don, time she sings, you see the presence of God come among us. elle le fait avec passion et quand elle chante, vous sentez la présence. Because if I open a parenthesis, you have to know that besides prayer, but this ministry also help to call the presence of God. So, à part la prière, ce ministère aussi appelle la présence de Dieu. So when you are in your calling, that's why you see a lot of people today, they're suffering because they're having hard time to identify. They end up in the wrong place, C'est pourquoi il y a beaucoup doing de gens, wrong things. beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils échouent à s'identifier et ils finissent par aller dans une voie qui n'est pas la bonne. And now we see all those suddenly suicide. Et là, nous allons voir maintenant beaucoup de suicides. We see those ulcer, you know, the disease coming, the ulcer. Et puis nous avons ces maladies d'ulcères qui viennent. We have those confusion. We have those frustration. Nous avions la confusion, frustration. You see somebody at work, he's always angry Et vous voyez quelqu'un qui travaille qui est because he does not want to be there. et il ne veut pas être là. That's why you see even at schools, especially in K-12, you see some of the teachers really mean, rude. Why? Because they're not supposed to be there. They just weren't doing that because of the money, not because it's their calling. Vous voyez qu'il y a des enfants qui sont dans l'école secondaire, ils sont là juste pour l'argent, mais ils ne veulent pas être là. So it's very important to know yourself C'est très and to know your important calling. de vous découvrir et de découvrir votre appel. So what you are passionate for? Quelle est votre passion? What that feelings? Quel est ce sentiment qui est bouillant en toi? What is the feeling which is burning inside of you? That's how you will identify C'est comme ça que vous vous identifiez. that this is what God been calling for. Voici c'est ce que Dieu m'appelle. That's how you will identify C'est comme ça que vous allez vous identifier. what your strength. Because knowing yourself, you need also to know what is your strength. Amen. Vous connaître aussi, c'est connaître vos côtés forts. And that's why I said at the beginning, I'm supposed to go to become a doctor, but because I had the blood, I'm not going to be a good doctor. C'est pourquoi j'ai dit je voudrais être un docteur, mais parce que je ne veux pas avoir. So you have to know your weakness. Vous devez connaître vos faiblesses And you need to know your strength. et vous devez connaître vos côtés forts. Yes. And then you're going to do the pro and the con. Et maintenant, vous What allez is faire le more? et le contre.
Is my weakness? Quelles sont mes faiblesses? Or my strength? Ou bien mes côtés forts? Amen. We're still at the point where we need to do the choice of our calling and knowing ourselves. Nous sommes en train de parler sur le choix de But there is more than votre just appel. choosing and knowing. Comment vous devez choisir et comment vous devez connaître. Amen. Amen. If you don't know yet, it's not your fault and you're not only yourself. Si vous ne connaissez pas votre appel, ce n'est pas votre faute et vous n'êtes pas seul. You see, if you turn to the Bible in John 1, 38 and 39, Si nous allons dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 38 et 39, this is what the Bible says. voici ce que la Bible nous dit. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" This is Jesus talking to his disciple. C'est ce que Jésus est en train de parler à ses disciples. What do you want? Que voulez-vous? Listen to what they reply. Et ils l'ont répondu. They says, "Rabbi," which means teacher, Ils ont dit, Maître, where are you staying? Amen. Where are you staying? ils ont dit, où restes-tu? So Jesus is asking his disciple, "What do you want?" But then they reply, "Where are you staying?" Il leur demanda, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, où demeures-tu? Amen. Amen. So they skip the answer. They skip the question. Il a évité la question. Amen. Amen. And then this is Jesus saying, "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying, and they spent that day with him. Venez, il leur dit, et voyez, ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. It was about 4 in the afternoon. C'était environ la 10e heure. So here we can see that even the disciple, they was confused Même les disciples étaient about what confus they wanted. de ce qu'ils voulaient. Sometimes we have that confusion in ourselves. We don't know. You may not know what you are looking for. You may not know what your calling is Tu for. peux avoir cette confusion de ce que tu cherches, de qui tu es et de qu'est-ce que ton appel. I can explain to you the strength, the call, but at the end of the day, it's a tough choice to Je peux make, t'expliquer a les tough decision. pour et les contre, mais à la fin, c'est une décision qui est dure à prendre. But this is what Jesus replied to them. He says, "Come and see." You know what that means? It means Jesus, the disciple, they went with Jesus and then they sit. And then Jesus taught them. So they know. Because Jesus is the one who knew. He knows us. God is the one who knows us. Jésus leur a dit, venez et In voyez. plain English, Jesus came, took them and teach them, explain to them what are their callings. Et Jésus les a pris à côté, les enseignait qu'est-ce était leur appel. That's why you see he went to Peter, he called them, he was calling them because he knew what they're supposed to do. Jésus a commencé à les appeler parce qu'il So when it comes to calling, even though it's a secular calling parlons de l'appel or God's calling, you have to take calling according to God, not according to you. votre appel en accord avec Dieu, non pas en accord avec vous-même. That's the problem. Ça, c'est un problème. You have to see callings according to God's perspective, not in your perspective. Votre appel doit être en conformité avec Dieu, non pas en conformité avec vous-même. Because when you take the calling according to yourself, Si vous acceptez l'appel en rapport avec vous-même, that's when I want to be like Pastor Boniface. c'est ce que les gens disent, je voulais être comme tel pasteur. That's when the confusion becomes. C'est là où vient la confusion. And that's why you see a man, you know, excuse me, I'm going to offend somebody tonight. This afternoon. This is me. D'offenser quelqu'un, c'est Amen. I just say it louder. Je parle juste à haute voix. So that's why you see among African, when I open a store selling shoes, everybody start selling shoes. C'est pourquoi vous voyez un Africain qui ouvre un magasin. Confusion.
les souliers et tout le monde commence à avoir confusion. Il y a eu Because you don't know what you're doing. You're doing because you see he's being success on that. Then I'm gonna do it. parce que tu ne sais pas ce que You don't know his secret. tu ne sais pas ses secrets. Wow. Amen. Thank you, Jesus. Because you're doing it by your feelings. Vous faites ça en rapport avec vos sentiments. You're doing because what you see in your own eyes. You can have a passion, you can have those gifts that God given to you, but God gives those gifts because He knows how you're supposed to use that. So you have to go back to Him, and He will tell you also what the right time you have to use it. Dieu vous dira aussi le temps opportun auquel vous devez utiliser ce don. What that song again? Il m'appelle, je le sais, les cabezo pela katilanda, namituni bonanini, ezo umelae. J'ai beaucoup de s'exprimer, mais pas d'occasion d'en parler. Je suis rentré à ses pieds pour aller au bal sousoué. Il me dit, cache-toi, bombanae. Ici, quand je j'appelle na batonaï, va mon noté. Bombanae, ici en prière. Tu vois, sometimes even God calls you. You have to wait on His time. Bien que Dieu vous appelle, vous devez attendre le temps de Dieu. You have that burning inside you. Il y a le feu qui brûle en vous. Oh, I can preach better than Pastor Je Boniface. peux prêcher plus que même le pasteur. Amen. You know how many years you've been in ministry? Savez-vous combien de temps il est dans le ministère? I'm afraid about this man of God. Seriously, I'm telling you. J'ai peur de lui, je vous dis. Amen. Amen. Do you know where God took him? Savez-vous où Dieu l'a pris? Do you know the time he spent in that personal relationship, intimacy with God? Savez-vous le temps qu'il prend dans la relation personnelle avec son Dieu? So please wait. Vous devez attendre. Go back to God and let God speak to you. Allez à Dieu. Go back to God. Let God transform Que you. Dieu vous parle, que Dieu vous transforme. And His timing, Et son temps, He's going to make it available. il fera que ça soit juste là. He's going to make those dreams come true. Il va accomplir ses rêves. That meaning using your call in the God's perspective. C'est-à-dire utiliser ton appel selon les perspectives de Dieu. Amen. Amen. And when you're using your call in the God's perspective, Et utilisant votre appel en rapport avec les perspectives de Dieu, we're not only seeing spiritual nous allons voir le spirituel, calling le or gift, le don but we're seeing even spirituel. a physical gift. Et nous pouvons aussi voir le don physique. Because even that market, let's say today you see my sister, she does decoration and all this kind of stuff, good stuff. Vous voyez aujourd'hui nos frères, elles s'occupent She's de la helping the décoration. society, right? So you want to open the store in January. What should happen to you now? Et tu veux ouvrir un magasin. How are you going to pay for the rent and all this kind of Qu'est-ce stuff? que je vais faire pour payer le loyer et tout autre chose? But when you're doing it in God's timing, Mais si tu fais ça, when you're doing it in God's way, si tu fais ça de la façon de Dieu, He says you are the salt of the earth. il dit que vous êtes le sel de la terre. Amen. You are the salt of the earth. Matthew 5, 13, 16. Matthieu 5, 13. Let's read it. But if they lose the saltness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and tempted and fall. You are the light of the world. A town built on the hill cannot be hidden. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? If I go in 16, Puis just arrête dehors et
foulés aux pieds par les hommes. John 1:16 at the end, he says, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deed and glorify your Father in the heaven. Que votre lumière luise luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. So those callings, those gifts that God is giving to us, it's because God needs to be glorified. Les dons et les dons, les ministères que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. God, he does not waste his gift. Dieu ne perd pour rien ses dons. And I like this in French, Dieu n'est pas un gaspilleur. Yeah, God doesn't waste things. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. He doesn't waste things just like that. Amen. Amen. Dieu n'est pas un gaspilleur. God does not waste things. So when he give it to you, because he wants you to use that, and he wants at the end, glory be to him and only him. Il te donne quelque chose pour que ça, à la fin, que ça puisse le glorifier. So he gives you all those gifts so we can go out there, be the light in the world, be the salt in the world. Que nous soyons la lumière et le sel. So not us to be assimilate to this world, C'est pas que nous puissions nous, but for us to impact our generation. que nous puissions changer notre génération. So some of them, the preachers, Il y a ceux qui sont prédicateurs, prophets and all those, prophètes et autres, but we need also some doctor to cure the COVID. mais nous avions besoin aussi des docteurs pour nous donner le vaccin de Covid. We need also politicians to save, especially our Congo country. Nous avons aussi besoin des politiciens pour servir dans notre pays comme le Congo. We need also people that have African stores so we can buy food, right? We can buy fufu. Il y a des gens qui ouvrent des magasins africains pour que nous puissions acheter le foufou. All those are gifts that God has given us, so we can use that to impact generation. We need teachers. Que Dieu nous a donné pour impacter notre génération. On a besoin des enseignants. I know the true story. Il y a une histoire vraie. This is a brother in Christ. Ça, c'est un frère en Christ. He lives in, I think it was Arkansas. Et il vit en Arkansas. God called him to go to New York, find a job. And we know how hard it is living in New York. Dieu l'a appelé à New York pour trouver un travail. But just for a regular job. C'est dur d'avoir un travail là-bas. He arrived over there and then he started working in this company. Quand il est arrivé là-bas, il a commencé à travailler dans une compagnie. And what he found out just for working in the company, the business that they was doing, and it was a manufacturing company. Et c'était une compagnie une usine The warehouse. de fabrication. Yes. Quand il a commencé à travailler là-bas, So there was this guy who was working next to him. il y avait un homme qui travaillait juste à ses côtés. This guy, they start building a relationship. Et il a commencé à entretenir une relation. They start talking. Ils ont commencé à parler. After work, they start visiting each other. Ils ont commencé à se visiter. And then he found out that this guy was suffering with cancer and he only had a couple of days to die. Et il a su que cet homme qui était à côté de lui avait le cancer. Il avait que quelques jours pour survivre. And this is a brother. He's not a pastor. He's not an evangelist. Just a brother. C'est juste un frère. But he believes in God. Mais qui avait la vision de Dieu. Qui croyait en Dieu. So he started ministering to his co-worker. Il a commencé à parler à son collègue. And he showed him that God has the power even to cure cancer. Il lui a dit que Dieu peut te guérir de ton cancer. And he brought him he helped him to build the faith in God. Et il a réussi à bâtir la foi de l'homme qui souffrait. And he prayed for him, Et il a prié aussi pour lui. cancer free. Et il était guéri. The guy was healed cancer free. L'homme était guéri du cancer. He did not stop there. Il n'a pas. That guy starts testifying Il a commencé à to témoigner other co-workers what God did to à him. tous les collègues qui travaillent avec lui, ce que Dieu a fait pour lui. There was another atheist never believed in God. Il y avait un athéiste. They start meeting at the lunch room. Ils ont commencé à se rencontrer au niveau du lunch. The two
doing the Bible study inside the company lunchroom. Commencer une étude biblique au sein de la compagnie. Long story short, today the atheist isn't a believer. Et pour couper l'histoire short, l'athéiste est devenu un chrétien. He saved another guy in that company who was ready to do a suicide. Il était prêt pour se suicider. So he ended up gaining at least 13 people, pastor, in 1 year Et il a réussi that become to Christ. à convaincre 30 personnes qui sont venues à Christ dans une année seulement. And then guess what? He lost his job. Et puis, imaginez-vous, le type qui a prêché la parole a perdu son emploi. And he's going to the same church with me today in Louisville, Kentucky. Et aujourd'hui, il est dans mon église à Louisville, à Kentucky. Amen. Amen. So at the beginning, there was a confusion to understand what happened. Au commencement, But it took him years to understand that God took him a day to bring him to just go to minister, do his work. et il a pris du temps pour comprendre que Dieu l'a amené dans cette compagnie juste pour prêcher la parole de Dieu. You see, sometimes you hate your job because you are confused. Parfois, vous n'aimez pas votre boulot. God may send you to that job not only gaining money, doing overtime. No, it's an opportunity for you to share the gospel. Because you have to understand that the first thing that every Christian is supposed to do, the Great Commission. La première chose que tout chrétien doit faire, c'est prêcher la parole de Dieu. What are you doing Qu'est-ce que vous faites with what God has given to you? avec ce que Dieu vous a donné? How are you impacting your generation? Comment vous impactez votre génération? Are you waiting only for pastor to preach, to go evangelize? Vous attendez seulement que le pasteur prêche et évangélise? Because he says you're going to be the salt, Parce qu'il a the dit light. serez le sel et la lumière du monde. So no matter what kind of gift God has given to you, he comes back to one thing: Donc, n'importe ce to que save the lost Dieu vous a donné. and his name to be glorified. Amen. Et le même que les pécheurs soient sauvés et que son nom soit glorifié. I told you about the passions, how to understand all those kind of strengths, so you can be in, it can help you in a secular world to make a choice. Je vous ai dit par rapport à la But let me passion, create a confusion in your mind. vous aider pour faire votre choix, mais que vous ne soyez pas confus. But then when it comes, no, I want to create a confusion in their mind. Je voudrais qu'il y ait une confusion dans votre esprit. But let me tell you that when it comes to the spiritual, Mais quand nous parlons des choses spirituelles, all those gifts, that's not what God is looking for. maintenant il y a ce The, don the, de the, the, the talent, I mean, the talent. des talents. Your strength is not what God is looking for. Dieu ne cherche pas vos côtés. But let me tell you, when it comes to the spiritual, Mais quand on parle du spirituel, God is looking for somebody who's available. Dieu attend It's quelqu'un about being available. And himself.